36 సైజ్ బ్లౌజ్ సింగిల్ కటోరీ కటింగ్ అండి. బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి 14 ఇంచెస్, అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 36 ఇంచెస్, లోవర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 38 ఇంచెస్, వేస్ట్ వచ్చేసి 30 ఇంచెస్. ఫస్ట్ ఇట్లాగా ఒక వైట్ షీట్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. అండ్ బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి 14 ఇంచెస్ కదా, సో 1 ఇంచ్ యాడ్ చేసుకొని 15 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్ వచ్చేసి మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ 36 ఇంచీలు కదా, అందులో 6 రౌండ్ తీసుకుంటే 6 ఇంచీలు వస్తుంది. సో 3 ఇంచెస్ నెక్ వైడ్, 3 ఇంచెస్ ఏమో షోల్డర్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వచ్చేసి మనకి షోల్డర్ 6 ఇంచెస్ కదా, 6 ఇంచెస్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఇక్కడ మనం 6 ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా, సో హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకొని 6.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. మిడిల్లో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము ఇట్లాగా. ఇది వచ్చేసి 6 ఇంచెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తామండి. మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 36 ఇంచెస్ కదా, డివైడెడ్ బై 4 చేసాం అనుకోండి 9 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో దానికి హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుంటే 9.5 ఇంచెస్. సో ఇక్కడ 9.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. అండ్ 2.5 ఇంచీలు ఇక్కడ 2.5 ఇంచీలు ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి 1 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇట్లాంటి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి. ఇది వచ్చేసి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్. ఇది మనకి ఎంత ఉండాలంటే అప్పర్ బ్రెస్ట్ అనేది 36 ఇంచెస్ కదా, డివైడెడ్ బై 4 చేసాం అనుకోండి 9 ఇంచెస్, అందులో హాఫ్ ఇంచ్ తీసేస్తే మనకి 8.5 ఇంచెస్. సో ఇది మనకి 8.5 ఇంచెస్ ఉండాలి. 8.5 ఇంచెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేస్ట్ మార్క్ చేస్తాము. వేస్ట్ అనేది 30 ఇంచెస్, సో డివైడెడ్ బై 4 చేసాం అనుకోండి 7.5 ఇంచెస్. ఇక్కడ 7.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. 1 ఇంచ్ అనేది బ్యాక్ టక్స్ కోసం అండ్ 2.5 ఇంచెస్ అనేది ఖర్చు. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని కూడా జాయిన్ చేస్తాము. అండ్ ఇది ఎంత ఉందో కొలుచుకొని దానికి సగానికి మార్క్ చేసుకుంటాము. అండ్ అటు హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పైకి 5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి 5 ఇంచెస్. మనకి బ్యాక్ టక్స్ పట్టిన తర్వాత 7.5 ఇంచీలు వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి 10 ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను 9 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నుంచి 3 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తున్నాను. స్కేల్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. అట్లాగే ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి. నెక్ అనేది మనకి రౌండ్ షేప్ రావడానికి. అండ్ ఇక్కడ స్లాంట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ పార్ట్. ఇక్కడ నేను షోల్డర్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ నెక్ ఒకటి కట్ చేయట్లేదండి. ఏమైనా నెక్ డిజైన్స్ పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి బ్యాక్ నెక్ అట్లాగే వదిలేసాను. అండ్ వన్స్ మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ నెక్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత షోల్డర్స్ అనేవి క్రాస్గా కట్టుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ షోల్డర్ కూడా కట్ చేయట్లేదు. ఫైనల్గా మనకి బ్యాక్ పార్ట్ ఇట్లా వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ డ్రా చేస్తామండి.
ఇట్లాంటి ఒక వైట్ షీట్ తీసుకొని ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసి స్కేల్ యూజ్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని ఇట్లాగా ట్రేస్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తామండి. 2.5 ఇంచెస్ ఖర్చు తీసుకున్నాం కదా, అది మార్క్ చేస్తాము. అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ కన్నా ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది చంక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఉండాలండి. సో ఇట్లాగా లైన్ డ్రా చేసుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని ఇట్లాగా కర్వ్ షేప్ ఇస్తాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ షోల్డర్ 3 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచుల వరకు పెట్టుకోవచ్చండి. నేను 6.5 ఇంచులు మార్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్ వైడ్ వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తున్నాను. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసి ఇట్లాంటి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి జస్ట్ చిన్న కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి, ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్ షేప్ రావడానికి. అండ్ ఇక్కడ స్లాంట్గా షోల్డర్ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తాము. దాన్ని డాట్ 1 అని అనుకుంటే అప్పర్ బ్రెస్ట్ అనేది మనకి 36 ఇంచెస్ కదా, డివైడెడ్ బై 4 చేసాం అనుకోండి 9 ఇంచెస్. దానికి 1.5 ఇంచ్ యాడ్ చేస్తే 11.5 ఇంచీలు వస్తుంది. సో ఇక్కడ 11.5 ఇంచీలు మార్క్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాట్ 2, ఈ 10.5 ఇంచెస్ వచ్చింది కదా డాట్ 1, దానికి 3 ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తే 13.5 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 3 ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తాము. టోటల్ ఇది 13.5 ఇంచెస్ ఫుల్ బ్రెస్ట్. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఇది ఎట్లా మార్క్ చేస్తామంటే మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ 36 కదా, అందులో 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి 3.6 ఇంచెస్, దానికి హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేస్తే 4.1 ఇంచెస్. సో ఇక్కడ 4.1 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఫస్ట్ మనం హాఫ్ ఇంచ్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా, అది వదిలేసి మార్క్ చేసుకుంటామండి. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి 1.5 ఇంచ్, ఇక్కడ నుంచి 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాను. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. అట్లాగే ఇక్కడ 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి 1 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి 2.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తామండి. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని కూడా జాయిన్ చేస్తాము. దీనికి ఆపోజిట్గా అక్కడ మార్క్ చేస్తామండి 2.5 ఇంచెస్. అండ్ పైనుంచి ఇక్కడి నుంచి 5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. అండ్ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి అది ఎంత ఉందో కొలుచుకొని దానికి మిడ్ పాయింట్కి మార్క్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి మనకి 9 ఇంచెస్ వచ్చిందండి. సో 4.5 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి 1.5 ఇంచ్ పైకి మార్క్ చేస్తాము. ఇట్లాగా ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఈ 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తామండి ఇట్లాగా. ఇది ఇప్పుడు కట్ చేసేస్తాము.
ఈ కటోరీ డ్రా చేసాం కదా, ఇది కూడా కట్ చేసేస్తాము. ఈ షేప్ బెల్ట్కి ప్రత్యేకించి మెజర్మెంట్స్ ఏమి ఉండవండి, జస్ట్ ఇట్లా కర్వ్ షేప్ డ్రా చేస్తాము. కాకపోతే కొంచెం షేప్ బెల్ట్ అనేది ఎక్కువగానే తీసుకుంటామండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ కటోరీ తీసుకొని వేరే వైట్ షీట్ మీద ఇట్లాగా డ్రా చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి పైకి 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి కిందికి 1.25 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తామండి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 1.25 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇట్లాగా లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా ఇట్లాగా లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఇది 1.25 ఇంచ్, ఇది కూడా 1.25 ఇంచ్. అండ్ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తామండి. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రీ హ్యాండ్తోనే జస్ట్ ఇట్లా కర్వ్ షేప్ ఇస్తామండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 36 సైజ్ సింగిల్ కటోరీ అండి. దీన్ని కూడా కట్ చేసేస్తాము. ఫైనల్గా మన ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఇట్లా వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ అండి. ఇక్కడ జస్ట్ బ్యాక్ నెక్ అనేది జస్ట్ డ్రా చేసి వదిలేసాము, ఏమైనా నెక్ డిజైన్స్ తిప్పుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని. వన్స్ మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత షోల్డర్స్ అనేది కొంచెం క్రాస్గా కలుపుకుంటాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి క్రాస్ పీస్, ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ పీస్ తీసుకుంటాము. ఇది షేప్ బెల్ట్ కాస్త ఎక్కువగానే తీసుకుంటానండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 36 సైజ్ 4 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్. మనకి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ అనేది 8.5 ఇంచ్ వచ్చింది కదా బాడీ పార్ట్ది. సో హ్యాండ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి 18.5 ఇంచెస్ వచ్చింది. ఇట్లా ఉంటే మనకి బాడీ పార్ట్కి హ్యాండ్ పార్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందండి. ఇది వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్. అట్లాగే ఇది 8 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్. ఇది వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్. ఇది 12 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్. ఈ లింక్స్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నాయండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.